I want to ask you one thing before we come to the TRRC. Because of justice must be done before TRRC. Justice must be done before TRRC. Madam Sibe, we would give you a chance at the end of this hearing for you to tell us what are your thoughts and what you wish to see happen. So perhaps maybe the ideas or questions you may have, you could leave them to after until you finish your testimony. Then we would give you a chance to talk about them. Madam Sibi, suñ laajte ak tontu bi bu jeexee dinañ la may yow nga wax li nga xam ne moo di sa xalaat waaye fi mu nekk nii mun ngaa dencaagum sa xalaat ak loo ñu bugg a laaj ba jamono jooju su jotee nga mun koo laajte. Is that okay with you? Anna. That's all right. So now tell us whether you remember the date 10 April 2000. Léegi wax ñu. I can remember only the 2 dates, 10th and 11th of April. That's the time when they shot me with a gun. Do you recall the year? Fàttaliku nga at bi. Ban at la woon ñaari bés yooyu nga fàttaliku ci ban at la woon. Déedéet mënuma ko fàttaliku. No, I cannot remember the year. From what you can recollect, did this event you're talking about happen more than 10 or 15 years ago? Yow ci li nga mën a fàttaliku xew-xew bi moo xew ndax passé woon na fukki at wala fukki at a juróom ci gannaaw. Booba ak léegi amoon na 19 years waaye léegi mënuma fàttaliku at biñ nekk nii. It is almost 19 years since it happened, but I cannot remember exactly the year. Okay, we are now in 2019, and if you deduct 19 years, it would mean the event happened in the year 2000, correct? Fi mu nekk nii ñu ngi ci atum 2019 loolu boo ci génnee fukki at ak juróom ñeneent bon dafa mel ni xew-xew bi mu ngi amoon ci atum 2000 du loolu. Wow. Yes. So now you can remember those 2 dates, 10th and 11th April 2000. Kindly tell us what happened on that day in the morning. Léegi comme que mun ngaa fàttaliku fukki fan ak fukki fan ak benn ci weeri April atum 2000 ndax di ñu mun a wax lan moo xewoon ci bés boobu ci suba. Bés boobu ci suba Aïda mu ma fekk maa ngi jógee marché ma dugg ci kër gi teg suma dugga bi fi ma ko teg di dugg ci néeg bi mu am ñaari students yu daw ñëw dugg ci. I left the market and I came home with my basket. When I entered our home, I put down my basket. As I was about to enter my house, 2 students came running into the compound. Those students, were they male or female? Taalibe yooyu student yooyu nga gisoon góor lañ wala jigéen? Jigéen lañ ñoom ñaar. They were female students, both of them. Proceed, please. Eggalil. Léegi biñ ñëwee ñu ma ñu ne ma yaay Anna Jagne ñoo laajte. When they came, they called me and asked me, we are asking for Anna Jagne's mother. Ma ne leen nekku fi man maa fi nekk magam. Léegi ñu ne ma. I told them she's not here. I am the one at home right now and I'm her elder sister. Léegi ñu ne ma soldaar yi pare yi ñu ko toppa ak fetel di daw ma ne leen fan ñu ne ma boori ay jiiti prison Joshua la ñëwee ñun ñu daw si ñëw toppaleen moom ngi taalal di dema ñoom. They narrated to me that they saw her running and the paramilitary were running after her, and around the prison at Joshua, that's where they separated. We took the other way, but still they were following her. Your sister Anna, what was she at the time? What was she doing at the time? Anna boobu nga wax nii lan la doon def jamono jooju.
time boobu mu ngi dem school mu ngi woon ice. At that time, she was going to school, the ICE High School. And where is that school located? School boobu ban boor la nekka. Sori waatewut de Kanifing foofu la nekka. The school is located at Kanifing. Okay. So the two ladies, the two girls that came to your home, how old were they in your estimation? ñaari xale yu jigéen yooyu dawoon dugg sa kër boo leen seetee nii ndax di ñu mun a wax ñaata at nga foog ne ñoom la am. déedéet xaw ma seen age nag waaye ñoom ana grade ñu ngi woon grade 10. bi ñu ñëw ñu ngi fekk gars yi soluñ dara ma ne leen léegi li ngeen mel nii mooy lan ñu ne dañu simi si school bi noonu laa duggee si biir jox leen buba ku nekk ñoom ñaar after ma téyel ana buba àndaa ñoom daw si gannaaw prison bi di dem. I cannot remember exactly, or I cannot estimate their ages, but at that time, Anna was in grade 9. So when they came in also, they were barely naked. So when I looked at them, I told them, well, there are some clothes here which I can give you so that you can wear, because it is not nice for you to be like this. They were barely naked. Did they explain to you what happened to their clothes? wax nañ la lana jot seen yére yi. ñoom dañ ñëw rek ñu ne dañ leen fekk si classe bi ñu simi leen ñoom ñëpp so ñoom ñetta noonu lañ trayé daw génna. When the paramilitary came in, they took off their clothes in the classroom. The paramilitary forced them to take off their clothes in the classroom, and that's how they decided to escape and run out of the school. The interpretation is adding a little more than the witness has provided. I can understand the rationale because the witness had previously talked about the paramilitary, but let's endeavor to interpret exactly what the witness has said so that the record would be accurate and not embellished. Thank you very much, sir. Did they explain to you who undressed them in their classroom? ndax wax nañ la ñan ñoo simi seen yére yi ci classroom bi. ñoom dañ ne pare yi ñoo leen fa fekk simi leen bañ set buñ leen simee dañ leen jiital di leen yóbbu ñoom ñu try ba daw génna ñoom ñetta si biir classe bi. They were it's the paramilitary who took off their clothes in the classroom. So, and they told them to come out and walk. They were in front of the paramilitary who were following them, but at that moment, that's the time they tried until they escaped and started running away. You said 3 of them were in front and they escaped. Is that right? da nga wax ne ñoom ñetta ñoo nekkoon ci kanami paara yi ba pare ñu dal di rëcca du loolu la. ñoom la woon ñoom ci seen boppa ni ñëwee explainal ma ko noonu laa ko waxee man fekkuma fa woon nag. Yes. te ñu ñëw si kër gi wax ma ko noonu lañ ma ko waxee. That's how they explained to me when they came into the compound. This is how they narrated the story to me, and that's how I also narrated it here. So when they explained that it was 3 of them who were in the front and they escaped, which 3 were they referring to? bañ la waxee ne ñoom ñetta ñoo nekkoon ci kanami paara yi waaye nag gannaaw gi dañ rëcca yan ñetta lañ wax noonu ñoom ñan la limal ñu ñetta ñoo ñan la. moom la ak ñaari xaritam mi man noonu lañ ma ko waxee ñoom ñu try bi rëcca génn ñëw daw dem. There were 3. One of them and the other 2 were half friends. These are the 3 people who escaped together. You mentioned 3 people. 2 of them came to your house. Who is the 3rd person? dang fi tudda ñetti nit de ñaar yi ñoo egsi sa kër ñetteel bi moom kan la. mooy suma raka bu jigéen bi Anna. She's my younger sister Anna. That's the 3rd person. And Anna, what's her last name? Anna moom naka la santa. Anna Jagne la tudda. Her name is Anna Jagne. Earlier you told us that she was in grade 9 in ICE High School, correct? dang ñu ñëkkoon a wax ne mu ngi woon grade 9 ci ICE High School noonu la. waaw. Yes. And would that make her around
15, 16 years old at the time? ndax waroon naa toll ci atum fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom benn jamono jooja atam war naa toll ci diggante boobu. Wow. Yes. So she was a young girl at the time. Bon mel ni moom jànqa bu ndaw la woon jamono jooju. Wow, jànqa bu ndaw la woon. Yes, she was a young girl. And your testimony is that you were told that the entire classroom or students in the entire class were stripped of their clothing except for their underpanties or their undergarments. Bon wax nga ne ñi nekk ci seen biir classe boobu ñoom ñëpp dañ leen simmi ba mu des seen jiital yi nga xam ne moom lañ amee woon. Waaw. Yes. Gars yi ñëwee si kër gi ni ma leen gisee ñoom loolu lañ ma explainal man tamit noonu laa ibee suma armool jox leen yére ñaar ñooñu so ñoom it ñu woon ma yoon bi ñuy daw di toppi Anna. So that's how they arrived at my home. They were just wearing their undergarments. So that's how I opened my cupboard, took out some clothes, give it to them, and they continued saying that they were going to follow Anna. At this time, where was your home? Jamono jooju fan nga dëkkoon? maa ngi dëkkoon Kanifing gannaaw Baptist School. I was living at Kanifing at the time, just behind the Baptist school. When you left your house together with the two girls, where did you go to? Ba nga jógee sa kër nga ànd ak ñaari xale jigéen yooyu fan ngeen jublu foo leen dem? dañ génn jublu daw dooree ko gannaaw prison di dem ñoom ci seen bopp ñi maa woon yoon bi. When we left our home, they were in front of me and we went just behind the prison. They were showing me the way where to go. At this stage, did the two girls explain to you what was happening in the combos? Jamono jooju nag ndax ñaari xale yu jigéen yooyu nga àndaloon wax nañ la li nga xam ne moo doon xew ci kombo gi? dañ ma doon wax ne gerew moo xew. They just told me that there was a demonstration going on. But ghetto would mean strike, wouldn't it? I doubt whether ghetto would mean demonstration. But we all know it was a demonstration on that day, so we leave it at that. So when they told you that there was a strike or demonstration going on, did they tell you who was doing the strike or who was doing the demonstration? Bañ la waxee ne am na gerew wala ñaxtu yoo xam ne mu ngi doon am ndax wax nañ la ñan ñoo doon def gerew yooyu wala ñaxtu yooyu? déedéet waxuñ ma ko de dañu students rek ñoo génna. They didn't tell me that. They just told me that it's the students who came out. So when you left your house, which direction did you take? Where were you heading to? Da nga génnee sa kër nag fan nga jublu pour dem? maa ngi doon dem di jëm joxe Anna yére ba pare di ko dimbale ñu dem di dawee si prison bi ba Johnson yi GTTI foofu leen jël taalal bi di dem. Our mission was to take some clothes to Anna. So we went just behind the prison, behind the prison, going towards GTTI. So that's the way we took, so that we can reach Anna where she is, for me to give her the clothes. Which prison are you referring to? Ban prison nga wax ni? Joshua si gannaaw prison bi. Joshua behind. Pour dem di ko toppi waaye time biñ àggee GTTI si Johnson bi foofu mu ngi konjes mu ngi tànga. yaa ngi dóor nit ñi students yi tam a ngi xeexa ñoom ñu ngi taal moto yi foofu. It was behind the Joshua prison, but by the time we arrived there, the place was so congested that it was difficult because the students were also angry. They were fighting with the paras. This is what happened at that stage. The witness said that when they arrived at GTTI, that place was hot. The paras were beating the students, and the students were also fighting them, and they were burning vehicles. Yeah, okay. Do you know nga ko waxe? Wow. Nik loolu laa gis foofu
Thank time you. boobu man maa ngee daw di dem tamit. But at that time, I was also running, going. We want to have a good understanding of what the situation was like at that point when you arrived around GTTI. All right. When you arrived there, could you tell us where the paramilitaries were? Were they to your right, to your left, behind you, or were they to your right, ahead of you? Bang fa àggee paramilitary muy para yooyu ban boor lañ la faree woon dañ la faree ci sa ndeyjoor ci sa kanam wala dañ faree sa càmmoñ ban boor lañ la faree woon. ñoom fu nekk lañ nekkoon GTTI si kaw tali bi waaye ñun si gannaaw bi ñu doon daw ñoom itamit ñu ngi woon suñ gannaaw ñoom ñu ngi woon si student yi seen boor di leen dóor. ñu ngee daw di dem maa ngee dem di utali aana. They were scattered everywhere around GTTI at that time. So what happened was that as far as they were having this problem with students, I was trying to take these things to Anna. I was trying to reach Anna where she was. The paramilitary that you saw, were they carrying anything? Para yooyu nga gis ndax dañ gànnaayoo woon dara dañ amee woon dara seen loxo. waaw ñu ngi amee woon ay fetel. Yes, they were having guns in their hands. Did they carry anything else? Am na leneen luñ amee As far as you can remember? li nga mun a fàttaliku ndax am na leneen lu dul fetel bi luñ amee woon. fetel lañ amee woon de loolu laa gis seen loxo. They had guns. That's what I can remember. That's what I saw in their hands. You told us earlier that they were beating the students. Can you recall what they were using to beat the students? waxoon nga ñu ne ñu ngi doon dóor students yi ndax di ñu mun a wax lan lañ amee woon di dóoree students yooyu noonu. ay pipe lañ amee woon yu ñuul di dóor students yi. They were having these black pipes which they were using to beat the students. Could you recall from what you saw how many paras were there? How many paramilitary personnel were there? yow ci sa gis-gis lan ndax mun ngaa fàttaleku ñaata para ñoom nga gis foofu noonu bés boobu. para yi dañ bari woon de foofu li fa nekk nekkut benn truck lañ ëpp nañu. The paras were many there, not even one truck or two trucks. I think there were 3 trucks, according to how I can see them around. How do you know that those personnel you saw carrying weapons and batons? gisoon ka nga xamee ne ay para lañ. léegi uniforme yi ñu sol bu black la. Because ñu ngi bari woon foofu. Because the uniforms they wore were the black uniforms, and there were many there. That uniform is associated with the paramilitary unit. da nga bëgg a wax ne uniforme boobu nga gis daal mooy uniforme yi para yi. boobu la mooy biñ dee sol nii. Yes, that's the uniform, and that's the type of uniform they always wear. So when you arrived at that scene at GTTI, did you see Anna? léegi nag ba nga àggee foofa ca GTTI ndax gis nga Anna. Anna mi ngi doon ut gis nga di ko. ko toppi ak moromam ñi ñu ne ma mu nga ne di daw di dem. so man tam maa ngi koo toppi di daw ba ko waaj a jege si mu ngi oote mu ne ma Oumie Jagne ma ne ko naam maa ngi daw di ko toppi. They were running. ndax dañ ñu mën a wax ci xayma ñaata taalibe nga gis para yi toppaleen di leen daxee. bari nañ de esa mënuma leen a compter de ay man bi ma daw di dem ñoom tamit students yi ñu ngi daw pour ut yoon ndik ñu ngi leen a dóor di leen ay mount. There were many students there. There were many because I was running, and they were also running because the paras were beating them, kicking them. So that's the situation. Which directions were the students heading when the para was attacking them and kicking them? taalibe yi ñoom bi ñoo daw ban boor leen jublu ci jamono ji nga xamee ne para yi ñu ngi leen doon drité di leen dóor di leen songa ban boor leen jublu woon.
nañu nekkoon ci suma gannaaw GTTI am nañu taalal di utali Westfield tamit. Some were behind me at the GTTI, but some were also in front of me running towards Westfield. And which direction did you take? yow fan nga jublu woon yow ci sa bopp ban boor nga jublu woon. man maa ngi jublu woon di dem boori ji Iceman. I was heading towards Iceman. How about Anna? Anna nag. Anna moom laa doon dem dimbale. pour jox ko lum sol waaye dem naa ba sànni ko yére yi soo fi moo laaxa gannaaw Iceman ma def suma loxo bi nii si gannaaw gaay dóor ma ñaari benn bal. That's the time when I reached Anna and I threw the clothes to her for her to wear. So when we were running like that, I put my hand behind me. That's the time a bullet struck me at that moment when we were running. We want to get this, we want to get a clear picture of what happened. dañ bëgga mbir yi leer ni torop ñu xam lan moo xew digga. You reached. ba àgga si Johnson bi Iceman foofu. Yes, that's how I was running until I reached that Johnson Iceman there. Then I turned. At that point at Iceman, before you were shot, did you see Anna? jamono jooju ba nga eggee Iceman ba lañ la doon jam fetel bi ndax gisoon nga Anna. waaw seenoon naa ko mu maa yuuxu man tamit maa ngi ko wax ne ko taawal ma jox la sa yére. Yes. lu mas mu baax ma naan la after bi ñu demee ba foofu si laa gisatu students yi man si laa ko jox sànni mbuba bi maay laaxa fekk moom laaxa na maay laaxa ñu dóor ma fetel. Yes. def nii ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawatee ma sutaat la. Yes, yes, I saw her. That's the time when I reached her, I threw the. Then when I was running, that's the time when the bullet struck me. And I told the soldier that you have wounded me. The soldier told me that if you stop, when I get to, I'll shoot you again. Do you know whether Anna was able to pick those clothes you threw at her? yére yooyu nga sànni woon Anna ndax xam nga ndax jotoon na ci yére yooyu. waaw ndik sànni woon naa ko ko. Yes, I threw the clothes to her. I think she got them. So you suggested that after you took the turn from Iceman towards Canifing, that's when you were hit by a bullet on your arm. bon mel na ni danga ne bi nga demee Iceman ba laxa noonu ci Canifing jamono jooju ci lañ la jam bali fetel bi. waaw si lañ ma jam fekk sànni naa ko mbuba bi ma jokk ko ba pare may laaxa si koofi Iceman bi si lañ ma dóor bal bi. Yes. ma def nii ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawee ma sutaal la fi ma dawee fi ma koofaatee rek mu toppa ma rek dóor ma beneen bal muy ñaar. Yes, I threw the clothes to her. Then that's the time when I turned to run. So at that moment, that's the time when the first bullet struck me. Then I told the soldier that you have wounded me. She said, the soldier told me that, yes, if you stop, I will shoot you again. So I continued trying to escape. That's the time the second bullet struck me. The person that shot you, which of the forces did he belong to? Was it para? Was it soldier? Was it police? Which of the forces did he belong to? Kila fetel noonu moom fan la féetee para la wala soldaar la wala police la. para la du sol para la ku gàtta la xam naa ko. Is paramilitary. He's a short man, and I know him. Don't tell us where he lives. All right? You will write it down on paper and the commission would have it. But don't tell us where he lives publicly. You understand? bul ñu wax fan la dëkk de dinañ la jox kayit nga bind turam ñu jox ko commission bi ci secret waaye bul wax turam. See, I don't think the witness. Do you know the name of the person? Do you know? xam nga turam bu dee xam nga ko bu ko wax. turam. You only know where he lives.
correct? waaye xam nga fan la dëkka. waaw. Okay, Yes. so we would give you a piece of paper, and you turn off the microphone, and with the assistance of the usher, you would write down the place where he lives, or he lived at the time, correct? All right? bul wax fan la dëkka de bëggul nit ñi xam ko waaye osha bi dina ñëw dimbale la jàppale la jox la këyit fayal sa microphone bi. Turn off ko the defee microphone. ngeen binda fan la dikkoon jamono jooju. The camera people, I hope you're not zooming into what they are writing, because if you do that, it will betray the whole essence of what we're doing here. Thank you very much for understanding. Thank you. Thank you. Mr. Chair, we would like to add this into the record. Perhaps we just give it an exhibit number, and it would be 0081, and so that we would add it into the record. Thank you, Mr. Chair. Request granted. Thank you. So while the other commissioners would take a look at this, we would proceed. léegi nag mën nañoo àggali jamono ji commissioner yi From, ñu ngi seet. from what you said, it appears that you had a conversation with the person who shot you. yow ci ni nga waxee nii bon dafa mel ni yow am na ay kàddu yoo xam ne weccee wante nga ak ki nga xam ne moo la feteel. Correct? dëgg la. waaw. Yes. Tell us exactly what you told him. wax ñu lan nga ko wax. ko gis ma ne ko fetel nga ma su ma tasee moom dama ko dee wax ma ne ko yaa ngi ma fetel si loxo su ma tasee moom du ma dee wax dara. Yes, taalal dem yoonam. I told him that you shot me, and even after that, when we meet, I used to tell him that you shot me, but he doesn't say anything. He will just continue and go away. But we would come to that later. But as at the time he shot you for the first time, dinañ ñëw did ci you loolu. say anything to him? If you did, tell us what you told him. dinañ ñëw ci loolu ci kanam waaye jamono jam la fetelee am na dara loo ko wax su fekkee ne am na loo ko wax ñu lan la. wax ma ko dara daf ma fetel rek si loxo ma ne ko yaa ngi ma fetel mu ne ma soo taxawaatee ma fetelaat la fi ma dawee mu dóor ma beneen ñaareeli bal bi si suma loxo bi. I didn't tell him anything. I didn't ma tell. taxawee foofu noonu benn waay ñëw fekka ma